Hi all, now we going to see CBSE Class 10 Mathematics Quadratic Equation Chapter number 4 Exercise 4.1 Roman letter 1 Question number 7. Okay, in right side we have x plus 2 the whole cube. In left side we have 2x into x square minus 1. We need to find this given equation is a quadratic or not. Okay, in right side we need to expand like a plus b the whole cube. So formula for a plus b the whole cube equal to a cube plus b cube plus 3ab inside the bracket a plus b. Okay, so here a is x, b is 2. Okay, so a cube means x cube, b cube means 2 cube, 3ab means 3 into x into 2. Now a plus b is x plus 2. Okay, now right side we need to multiply the 2x with x squared minus 1. அதாவது 2x வந்து உள்ளே கொண்டு போகணும், இன்சைட் த ப்ராக்கெட்குள்ளே நம்ம கொண்டு போகணும். ஸோ இட் பிகம் அ 2x cube minus 2x. Okay, now I am going to expand this one. Sorry, yes, wait a second. I am going to bring this 2x2 inside the bracket. So x cube plus 2 cube means 2 into 2 into 2 is 8 plus 3 into x is 3x plus 2 into 6x x plus 2. Now 2x cube minus 2x. Okay, x cube plus 8, 6x into x is plus 6x squared, 6x plus 2x now plus 12x. Now I am going to bring the right side value to the left side. So this is minus 2x cube plus 2x equal to 0. Okay, now here we are going to do the simplifications. We have 1x cube on minus 2x cube. So minus x cube plus 8. Only we have only one number. So plus 8. Now plus 6x squared. X squared term also we have only 1. So 6x squared. Now 12x plus 2x. It is a 14x. 14x equal to 0. I already told you always the first term should be positive. So throughout the equation I am going to multiply with minus. So this became a plus x cube minus 6x squared minus 14x minus 8 equal to 0. After here we can't do any simplification. This is our final answer. It is not in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. We have a x cube. So it is not a quadratic equation. Okay, எல்லா கேள்வி விட இந்த கேள்வியில் சில குழப்பங்கள் கிடையாது. பட் பார்க்கும்போது a + b the whole cube ஃபார்முலா நமக்கு தெரியாமல் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். ஸோ ஃபார்முலா கண்டிப்பாக லேர்ன் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஃபார்முலா லேர்ன் பண்ணிட்டா இது ஈஸி தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரைட் சைடை வந்து a + b the whole cube படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறோம். லெஃப்ட் சைடு வந்து 2xை உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிபிள் பண்ணும்போது இது 2x cube minus 2xஆக மாறிடும். ஆஃப்டர் தட் நம்ம சிம்ப்ளிஃபிகேஷன் எப்பவும் போல் பண்ணிவிட்டு அந்த சிம்ப்ளிஃபிகேஷனில் எக்ஸ் கியூப் டேர்ம் எதாவது கேன்சல் பண்ணணும், எக்ஸ் ஸ்கொயர் எதாவது கேன்சல் பண்ணணுன்னு ஒரு டேர்ம் எழுதுகிறோம். 6x ஸ்கொயர்னால் அது பக்கத்துலேயே எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் எழுதும்போது உங்களுக்கு கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்.
அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நமக்கு ஃபைனலாக கிடைச்ச ஆன்சர் x³ minus 6² minus 14x minus 8 equal to 0. இது வந்து ஒரு quadratic equation ஃபார்மேட்டில் இல்லை. ஸோ இட் இஸ் நாட் அ quadratic equation. Thank you.